Alguna vez te has preguntado cómo se comunican los animales? No es solo con ladridos o rugidos. El reino animal está lleno de lenguajes secretos y fascinantes. Des las danzas de las abejas que indican dónde encontrar néctar, hasta los complejos cantos de las ballenas que viajan kilómetros bajo el océano. Algunos, como los pulpos, usan su piel para cambiar de color y enviar mensajes instantáneos. Otros, como los elefantes, pueden comunicarse con vibraciones a través del suelo que solo ellos pueden sentir. Cada especie tiene su propio dialecto, una forma única de compartir información, advertir sobre peligroso encontrar pareja. Explorar estos lenguajes nos abre una ventana a un mundo de inteligencia y complejidad que apenas comenzamos a entender. La naturaleza es el libro más increíble jamás escrito. Si te apasiona descubrir más secretos del mundo animal, suscríbete y acompáñanos en esta aventura. Nos vemos en el próximo video.